Hello children, let us continue with addition and subtraction of whole numbers. So I hope whole numbers, the term whole numbers is clear to all of you. Natural numbers plus 0, adineyana whole numbers ennu parayunnathu. So write the missing number. Here we are introducing a new term called symbol. Here we are introducing a new term symbol. So, what are symbols used for? When you are adding two numbers, you get a sum. Here, one of the addend is known and the other is unknown. Rendu number add cheyyinale 1000 kittum ennu parnittundu. Idile oru number 650 ആണ്. The other number is not known. ഏത് രണ്ട് നമ്പർ കൂട്ടിയാലാണ് ഒരെണ്ണം 650 ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞു. The other number is not known. മറ്റേ നമ്പർ അറിയില്ല. So it is represented using a square here. നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ ഡാഷ് ഇട്ടിട്ട് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യും അല്ലെ. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ എന്താണ് ഈ മിസ്സിംഗ് നമ്പറിനുള്ള സിമ്പിൾ ആണ്. So we have to find this missing number. So what does this statement show? When you add two numbers, you get the answer as 1000. രണ്ട് നമ്പർ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആൻസർ 1000 ആണ്. അതിലൊരു നമ്പർ 650 ആണ്. So you have to find the second number. ഏത് 650യുടെ കൂടെ ഏത് നമ്പർ ആഡ് ചെയ്താലാണ് 1000 കിട്ടുക. There are different ways of doing it. Here you can see it is done on a number line. 650 in 50 count ചെയ്തു, we reach 700. 700 plus 300 is 1000. So total എത്രയാണ് 350. Use a number line to count on from 650. Remember, the larger the jump, the more efficient the method. Easier ആണ് എന്ന് കാണിക്കാൻ, അതാണ് efficient the method എന്ന് പറയുന്നത്. Because നമുക്ക് ഓരോന്നും 1 ആയിട്ട് കൗണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. 300 വരെയൊക്കെ 1 കൗണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇല്ല അല്ലെ. 700 800, 800 900, 900 1000. അതിന് പകരം എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്? We know 7 plus 3 is 10 അല്ലെ. അപ്പൊ plus 300. Now the other method is when we add two numbers, you get the sum. Sum എന്ന ഒരു നമ്പർ സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്താൽ we get the other number. അഡീഷനും സബ്ട്രാക്ഷനും എന്ത് ഓപ്പറേഷൻസ് ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്? ഇൻവേഴ്സ് ഓപ്പറേഷൻസ് ആണ് എന്ന് പറയുന്നത്. ദാറ്റ് മീൻസ് വെൻ യു ആഡ് ടു നമ്പേഴ്സ് ആൻഡ് യു ഗെറ്റ് എ സം, ആ സം എന്ന ഒരു നമ്പർ സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്താൽ വി ഗെറ്റ് ദി അതർ നമ്പർ അല്ലെ. ഇപ്പൊ 650 പ്ലസ് എ നമ്പർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു 1000. സോ ടു ഫൈൻഡ് ദി അൺനോൺ നമ്പർ 1000 മൈനസ് 650 ചെയ്താൽ മതി. ഓക്കെ, ഹിയർ അഗെയിൻ വി കൗണ്ട് ഓൺ ഫ്രം 650. We get the answer as 350. You can rewrite 650 plus 1000 is equal to 1000 minus 650. Addition and subtraction are inverse operations. Then another method is you can work it out mentally. ഇവിടെ 0 വരണം. So ഇവിടെ 0 ആണ്. 0 plus 0 0 ആണ്. Then the next number is 0. 5ന്റെ കൂടെ എത്ര ആഡ് ചെയ്താൽ 0 കിട്ടും? 5 ആഡ് ചെയ്താൽ 0 കിട്ടും അല്ലെ. 5 plus 5 is 10. 10ന്റെ കൂടെ 1 carry forward 1. 6 plus 1 7 വന്നു. പിന്നെ കിട്ടേണ്ടത് എത്രയാണ്? 10. 7 plus 3 10. 350. So to find the missing numbers, you can use any of the methods. ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഏത് മെത്തേഡ് വേണമെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്യാം. And then you can find the missing numbers. അപ്പോൾ മിസ്സിംഗ് നമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിപ്പോ ഇവിടെയുള്ള ആഡന്റിനെയാണ് മിസ്സിംഗ് ആയിട്ട് തന്നിരിക്കുന്നത്. It is not always necessary that this is the missing number. 4 into 5 is equal to ഇങ്ങനെ തരും. Or else it can be 10. ഇവിടുത്തെ ഓപ്പറേഷൻ, മാത്തമാറ്റിക്കൽ ഓപ്പറേഷൻ ഏതാന്ന് തരാണ്ട് is equal to 5. We know 4 into 5 is equal to 20. And 10നെ എന്ത് ചെയ്താൽ 5 കിട്ടും? 2 കൊണ്ട് 10 divided by 2 ചെയ്താൽ 5 കിട്ടും അല്ലെ. So here the mathematical operation symbol ആണ് മിസ്സിംഗ് ആയിട്ടുള്ളത്. ഇവിടെ പ്രോഡക്റ്റ് ആണ് മിസ്സിംഗ് ആയിട്ടുള്ളത്. സോ എവിടെ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് മിസ്സിംഗ് നമ്പേഴ്സോ മിസ്സിംഗ്
arithmetic operation or എന്ത് വേണമെങ്കിലും വരാം. It is all represented using a symbol. So I hope it is clear. Now moving forward, write the missing numbers. But ഇവിടെ എങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് missing numbers find ചെയ്യാം. 1 plus 10 plus number is equal to 100. So, look for the digit in the ones place. ഇവിടെ 1 ആണ്, ഇവിടെ 0 ആണ്. 1 plus 0 is 1. അല്ലെ 1 ഇവിടെ എത്രയാണ് കിട്ടേണ്ടത്? 0 കിട്ടണം. അപ്പോൾ 1ന്റെ കൂടെ എത്ര ആഡ് ചെയ്താൽ 0 കിട്ടും? അഡീഷൻ ആണ് ഓപ്പറേഷൻ. അല്ലെ 9 ആഡ് ചെയ്യണം. 9 ആഡ് ചെയ്തപ്പോ എത്ര കിട്ടി? 1 കിട്ടി. അല്ലെ 1 ക്യാരി ഫോർവേഡ് വന്നു. 9 plus 1 10 ആണ്. സോ ഇവിടെ 0 എഴുതി, 1 ക്യാരി ഫോർവേഡ് എഴുതി. Now we have to find the digit in the tens place. ഇവിടുത്തെ tens placeലെ ഡിജിറ്റ് ഫൈൻഡ് ചെയ്യണം. അല്ലെ ഇവിടെ 1 plus 10 ആണ്. 1 plus 10 ആണ്. ഇത് രണ്ടും കൂടി ആഡ് ചെയ്തപ്പോ ഇവിടെ 1 കിട്ടി, ഇവിടെ 1 കിട്ടി. അല്ലെ ഇനി ഇതിന്റെ കൂടെ എത്ര ആഡ് ചെയ്താല് 100 കിട്ടും എന്ന് ഫൈൻഡ് ചെയ്യണം. So we know 1 plus 9 is 10. So ഇവിടെ 0, 1 carry forward. ഇനി ഇവിടെ ഒരു മിസ്സിംഗ് നമ്പർ ഉണ്ട്. When you add these three numbers, you should get 10. So 2ന്റെ കൂടെ എത്ര ആഡ് ചെയ്താല് 10 കിട്ടും? 8 ആഡ് ചെയ്താൽ. So we have found the missing number. 1 plus 10 plus 89 is equal to 100. You can use number lines as well. 1 plus 10 11 ആണ്. 11 plus 9 is 20. 20 plus 80 is 100. Clear? So both of these together, 80 plus 9, 89. Now let us look at the next question. 57 plus a number. We have to find this number. Will give you 120. Clear? Again 7 ന്റെ കൂടെ എത്ര ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ 0 കിട്ടും? 7 ആഡ് ആണ് അല്ലേ? So 7 plus 3. 7 plus 3 10 ആണ്. 0, 1 carry forward 1. 5 plus 1 6. 6ന്റെ കൂടെ എത്ര ആഡ് ചെയ്താൽ 12 കിട്ടും? 6. So 57 plus 63 is 120. Or else number line use ചെയ്യാം. 57 plus 3 60 ആണ്. 57ന്റെ കൂടെ 3 ആഡ് ചെയ്താൽ you get 60. 60യുടെ കൂടെ 60 ആഡ് ചെയ്താൽ we get 120. 60യുടെ ഡബിൾ ആണ് 120. So 60 more. So 60 plus 3, 63. Now the next one is 31 plus 10. 31 plus 10 എത്രയാണ്? 41 ആണ്. 15 you have to subtract a number so that you get 41. 0 നമുക്കറിയാം 0 മൈനസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. So what we do is ഇവിടെ 10 borrow ചെയ്തു അല്ലെ? 10 മൈനസ് എത്ര ചെയ്താൽ 1 കിട്ടും? 10 മൈനസ് 9 ചെയ്താൽ 1 കിട്ടും. Then ഇവിടെ 4 ആണ്. The answer that we need is 41. 50 minus 9, 41. Okay. This is how we find the missing numbers. In this diagram, the numbers on the 3 circles in a straight line add up to 1000. That is, ഇത് straight line ആണ്. ഇത് straight line ആണ്. This is a straight line. This is also a straight line. The numbers on 3 circles in a straight line add up to 1000. That is, when you add these 3 circles, the sum is equal to 1000. When you add these 3, the sum is equal to 1000. When we add these 3, the sum is equal to 1000. Similarly, when you add these 3, the sum is equal to 1000. അതാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈനിലുള്ള 3 സർക്കിൾസ് ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര കിട്ടണം? 1000 കിട്ടണം. So you have to find the missing circle. You have to find the value in the missing circle. But ഇവിടെ നോക്കുക, 0 plus 0, 0. ഇവിടെ ones place എത്രയാണോ? 0 തന്നെയാണ് കിട്ടുന്നത്. So here also the value in the ones place is 0. ഇനി
we move on to tens place. 5, here you have 5, here again you have 5. 5 plus 5, 10. Like, then ഇവിടെ 0 ആണ്. So, അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ഡിജിറ്റ് എന്തായിരിക്കണം? 10 ആണ്. ഇത് രണ്ടും കൂടി ആഡ് ചെയ്തപ്പോൾ 10 കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ 0 വരണം. ഇവിടെ 0 വരണം. So, the digit in the tens place here is also 0. ഇനി ഇവിടെ 1 carry forward ഉണ്ട്. 4 plus 1, 5. 5 plus 2, 7 ഉണ്ട്. നമുക്ക് കിട്ടേണ്ടത് എത്രയാണ്? 10 കിട്ടണം. 7ന്റെ കൂടെ എത്ര ആഡ് ചെയ്താൽ 10 കിട്ടും? 3 ആഡ് ചെയ്താൽ 10 കിട്ടും. So, the missing number is 300. Or else what you can do is ആദ്യം 450 plus 250 ചെയ്യാം. 450 plus 250 എത്രയാണ്? 0 plus 0 is 0. 5 plus 5 is 10. 1 carry forward. 4, 5, 6, 7. 700. 700 in the 1000 लिखिए. 800, 900, 1000. इतना hundreds count ही तो 300s count ही तो ले. The 700, is 1000. 300. So the missing number is 300. Now coming to this, you can do any method. Okay. ഞാൻ ഇവിടെ ആദ്യം പറഞ്ഞത് additions വെച്ചിട്ട് mental addition use ചെയ്തിട്ട് find ചെയ്യണതാണ്. Then I showed you the answer using a number line. So coming to this, 450 plus 100. 450 plus 100 ചെയ്താൽ എത്ര കിട്ടുക? 550 കിട്ടും. ഇതിന്റെ കൂടെ എത്ര ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ 1000 കിട്ടും നോക്കുന്നു. Plus a number is equal to 1000. So 0ന്റെ കൂടെ എത്ര ആഡ് ചെയ്യണം? 0 ആഡ് ചെയ്യണം. 5 plus 5. അല്ലേ? ഇപ്പോഴാണ് ഇവിടെ 10 വരിക. ഇവിടെ 1 ക്യാരി ഫോർവേഡ് വന്നു. 5 plus 1 എത്രയാണ്? 6. 6 plus എത്ര ചെയ്താൽ 10 കിട്ടും? 6 plus 4 ചെയ്താൽ 10 കിട്ടും. So the missing number here is 450. Missing number here is 450. Now coming to this, here it is 450. This is 350. So 450 plus 350 ചെയ്താൽ എത്ര കിട്ടും? We get 0. 5 plus 5 is 10. 4 plus 1, 5. 5 plus 3, 8. 808. When you add these three numbers, you should get 1000. So 800 and 1000 like എത്ര difference ഉണ്ട്? 200 in the difference. Right? So this number should be 200. Okay? Another method is നേരത്തെ ചെയ്തതുപോലെ, നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ആദ്യം 450യും 350യും കൂടി ആഡ് ചെയ്യും. 0 plus 0 is 0. 5 plus 5 is 10. 0. 1 carry forward. 4 plus 1, 5. 5 plus 3, 8. അല്ലേ? 8ന്റെ കൂടെ എത്ര ആഡ് ചെയ്താൽ 1000 കിട്ടും? ഇവിടെ 0. 0 plus 0 is 0. 0 plus 0 is 0. 8ന്റെ കൂടെ എത്ര ആഡ് ചെയ്താൽ 10 കിട്ടും? 2 ആഡ് ചെയ്യും. So this is 200. Similarly, when you come to this, ഇത് രണ്ടും കൂടി ആഡ് ചെയ്താൽ എത്ര കിട്ടും? 250 plus 350. 0. 5 plus 5 is 10. 6. 600ന്റെ കൂടെ എത്ര ആഡ് ചെയ്താൽ 1000 കിട്ടും? 400 ആഡ് ചെയ്താൽ 1000 കിട്ടും. So here how we find, you can use any method to find the missing numbers. The only thing is when you add these three numbers, you should get 1000. When you add these three numbers, again you should get 1000. But line straight line ഏത് 3 numbers add ചെയ്താലും 1000 കിട്ടും. അപ്പോൾ ഇത് ആഡ് ചെയ്യുക, എത്ര ആഡ് ചെയ്യണം എന്ന് ഫൈൻഡ് ചെയ്യുക. You can use a number line. You can use mental calculations. You can use subtraction as well. Whichever method you find easy, you can use to find the missing number. So missing numbers are represented using symbols. അവിടെ ഒരു നമ്പർ ഉണ്ട് എന്ന് ഒരു അവിടെ നമ്പർ ഉണ്ടെന്ന് കാണിക്കണം. അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? We use symbols. So I hope this is clear.